Welcome to JEE Telugu Mantra. Today we discuss about the topic Parabola. మొన్నటిదాకా మనం మ్యాథమెటిక్స్లో JEE మెయిన్స్కి సంబంధించినటువంటి బిట్స్ నేర్చుకున్నాం. ఇక IIT JEE ఫస్ట్ సెషన్ అయిపోయింది కాబట్టి కొద్ది రోజులు టాపిక్స్ నేర్చుకొని మళ్ళీ ఎంసెట్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఆ తర్వాత మళ్ళీ IIT JEEలోకి వద్దాం. అందులో భాగంగా ఈరోజు ఫస్ట్ లెసన్ Parabola. It's intermediate second year topic, very important topic. Parabola. In 10th class and intermediate, we learned about the quadratic equations. Quadratic equations general formation ax square plus bx plus c. Quadratic polynomial y is equal to x square plus bx plus c. We know the shape of quadratic equation is parabolic shape. If you take y is equal to x square, the shape of y is equal to x square is always a parabola. We know about the parabola, but here in the intermediate, detailed explanation what is parabola, how you can obtain the parabola, definitions of parabola, equation of tangent and equation of normal, everything should be discussed now. Now we discuss about the parabola origin and definition. See here, it is in the part of conic section. Conic section. Parabola, ellipse and hyperbola, three concepts are there. These three are combined called as conic section. Why it is called as conic section? See, if we observe a cone here, if you observe a cone, a plane surface intersect the cone. Here, a plane surface intersect the cone. First, we can obtain the circle. Then, by cutting the plane surface like this, the cone, we can get ellipse. Then we can cut the plane surface like this. We get a parabolic shape. Now this is hyperbola. And a plane surface cutting the cone in different angles, that's why it is called as a conic section. Cone ni మనం డిఫరెంట్ యాంగిల్స్తో ప్లేన్ సర్ఫేస్తో కట్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చేటువంటి షేప్స్ ఈ నాలుగు. ఒక కోన్ తీసుకున్నాము, ఈ కోన్తో ఒక ప్లేన్ సర్ఫేస్ తీసుకొని మనం ఒక యాంగిల్తో మనం కట్ చేస్తే ప్లేన్గా వీ గెట్ ఏ సర్కిల్. కొంచెం ఒక యాంగిల్తో కట్ చేస్తే వచ్చేది ఎలిప్స్, ఇంకొంచెం యాంగిల్తో కట్ చేస్తే వచ్చేది పెరాబోలా, ఇంకొంచెం యాంగిల్తో చేస్తే మనకు వచ్చేది హైపర్బోలా వస్తుంది. అంటే ఇవన్నీ కూడా మనం ఏంటంటే ఒక ప్లేన్ సర్ఫేస్ని కోన్తో కట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ సెషన్ని మనం కానిక్ సెషన్ అంటాం. అంటే కోన్ని మనం సెషన్స్ చేస్తుంటే వచ్చేటువంటి షేప్స్. దేనిలో మనం ఈరోజు ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది పెరాబోలా. ఈ పెరాబోలా గురించి మనం ఒక్కసారి చూద్దాం. అంటే జనరల్గా దీన్ని మనం ఈ కట్ చేసే విధానాన్ని డబుల్ కోన్ ఫిగర్స్తో కూడా చూపిస్తాం. డబుల్ కోన్ ఫిగర్స్ అంటే ఇలా ఉంటుంది, ఇదొక కోను, ఇదొక కోన్, డబుల్ కోన్ ఫిగర్స్ అంటారు. ఈ డబుల్ కోన్ ఫిగర్స్ మనం ప్లేన్ సర్ఫేస్తో కట్ చేస్తూ మనం డిఫరెంట్ ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా సర్కిల్ కానివ్వండి, హైపర్బోలా కానివ్వండి, ఎలిప్స్ కానివ్వండి, పెరాబోలా కానివ్వండి, మనం దీన్ని చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఒక ప్లేన్ సర్ఫేస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఈ ప్లేన్ సర్ఫేస్ ఇలా కట్ చేసామనుకోండి, అప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఇట్స్ ఏ సర్కిల్ వస్తుంది. ఇదే ప్లేన్ సర్ఫేస్ని ఇట్ షుడ్ బి దన్ యాంగిల్ ఇస్ 90. మనం అక్కడ చక్కగా ఇలా ఒక లైన్ తీసుకుంటే ఇట్ షుడ్ బి దన్ యాంగిల్ 90 degrees. ఇదే ప్లేన్ సర్ఫేస్ని మీరు డబుల్ కోన్ తీసుకొని ఇంకొక డబుల్ కోన్ తీసుకుని, మన చాప్టర్ పెరాబోలా కాబట్టి కాకపోయినా కూడా మనం 4 దీనిలో నేర్చుకోవచ్చు, ఏం కాదు. దిస్ ఈజ్ ద యాక్సిస్.
మన పెరాబోలా కావాలంటే ఇదే ప్లేన్ సర్ఫేస్ని మనం కొద్దిగా ఇలా తిప్పితే వచ్చేది ఎలిప్స్. అంటే ఈ ప్లేన్ సర్ఫేస్ని మనం కొద్దిగా ఇలా తిప్పి కట్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటంటే ఎలిప్సెస్. అలా కాకుండా మనం ఈ ప్లేన్ సర్ఫేస్ని ఇలా కట్ చేసామనుకోండి, ఒక ప్లేన్ సర్ఫేస్ని మనం ఇలా కట్ చేస్తున్నప్పుడు ద యాంగిల్ ఇక్కడ కూడా మనం చక్కగా ఒకటి గీసుకుంటే ప్లేన్ సర్ఫేస్ మనకి ఇక్కడ వచ్చేది ఏమవుతుందంటే పెరాబోలా అవుతుంది. ఒక ప్లేన్ సర్ఫేస్ని మనం డబుల్ కోన్డ్ ఫిగర్ని మనం కట్ చేసి ఒక డిఫరెంట్ యాంగిల్స్తో ఇక్కడ వచ్చే షేప్ ఏంటంటే మనకి పెరాబోలా వస్తుంది. ఇలాగే మీరు ఇంకొక సర్ఫేస్ తీసుకొని ఇంకొంచెం యాంగిల్ పెట్టారనుకోండి, అంటే ఇక్కడ మీరు గీసుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు పైన ఒక ఆర్క్ వస్తుంది, కిందకి ఆర్క్ వస్తుంది. ఈ షుడ్ బి ఏ హైపర్బోలా అంటాం. అంటే కానిక్ సెక్షన్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే వెన్ ఏ ప్లేన్ సర్ఫేస్ ఇంటర్సెక్ట్ ద కోన్ with the different types of angles, there are 4 different types of figures we obtain. The first one is circle, second one is ellipse, third one is parabola, and fourth one is hyperbola. Now we discuss about only today our lesson is parabola. Parabola. What is meant by parabola? What is meant by parabola? So if you take a fixed point here, this is a fixed line, fixed point and a fixed line. The locus of all points moving in a plane. What is locus? Satisfy a condition. Or the set of all points satisfying a condition is called locus. Here also the locus of all points moving in a plane, the distance from a fixed point and the fixed line is always a constant. Suppose if you take a point here, the distance from the fixed point and the distance from the fixed line, and you take the point here, the distance from the fixed point to this point and perpendicular to the fixed line, and you take point here, the distance from the fixed point and this is perpendicular to the fixed line. Same like here you take one point and you take here this point, you take here this is one point. We observe that by joining these all points we get a parabolic shape. In each and every we discussed about the distance between the fixed point to the point and it is perpendicular to the fixed line. See the set of all points moving in a plane, the locus of all points moving in a plane such that the distance from the fixed point is to the point and always it is perpendicular to the fixed line. That means SP is equal to, if you take one point here SP, here also P, here also P, you take one point. This is you take S, fixed point is S, fixed line is L. Distance from the point to on the curve parabola is SP. Distance, that means perpendicular distance from P to L. In each case, the ratio of SP by PM, if you take M here, that point which is perpendicular from the point P, the ratio of SP by PM is equal to constant. It is constant. That should be called as E. And E is called eccentricity. E is called eccentricity. What is eccentricity? The ratio of distance from a fixed point to the point and the perpendicular to the fixed line.
it is called as an eccentricity. The fixed point is called focus. The fixed point is called focus. And the fixed line is called directrix. The fixed line is called directrix. SP by PM is equal to constant. If the constant is equal to 1, if E value is equal to 1, E value is equal to 1 in the sense SP is equal to PM. SP is equal to PM. In the place of you replace 1, SP is equal to PM. When SP is equal to PM means the distance between SP and PM are equal, it should be called as parabola. మనం ఇన్నాళ్ళ నుంచి అదే డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. ఒక పాయింట్ మనం P తీసుకొని ఒక ప్లేన్ సర్ఫేస్లో ఫిక్స్డ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఆ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఫిక్స్డ్ లైన్కి ఉండే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఆల్వేస్ సేమ్గా ఉంటేనే నీకు వచ్చినటువంటి లోకస్ ఏంటంటే పెరాబోలా వచ్చింది. అందుకే డెఫినేషన్ పెరాబోలా ఏం చెప్పామంటే ద లోకస్ ఆఫ్ ఆల్ పాయింట్స్ మూవింగ్ ఇన్ ఎ ప్లేన్ సచ్ దట్ the distance from a fixed point and the fixed line is always a constant. If the distance from fixed point to the point and perpendicular distance is same, then it is called as a parabola. And parabola definition నేర్చుకున్నాము. ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ని ఫోకస్ అన్నాము, ఫిక్స్డ్ లైన్ ని డైరెక్ట్రిక్స్ అన్నాము. If you take here the distance from this is M, this is P, and this is S. Whatever discussion is SP is equal to PM. SP is equal to PM. Therefore, the distance from MP is equal to SP. Now, P is the midpoint of SM. P is the midpoint of FM because SP is equal to PM. Okay, this is the basic of parabola. How we obtain a parabola? The locus of all points which is at equidistance from the fixed point and perpendicular to the fixed line. Suppose if E is equal to 1, it is parabola. If E 0 less than 1, it is called as ellipse. The eccentricity E value lies between 0 and 1, it is called as an ellipse. And if E greater than 1, it is called hyperbola. It is called hyperbola. E lies between 0 and 1, it is called ellipse. E is equal to 1, it is called as a parabola. But eccentricity plays main role in this conic section. కోన్తో మనం సర్ఫేస్ని డివైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కానిక్ సెక్షన్లో ఉండేటువంటి 3 అది. అది E is equal to 1 అయిన కాన్సెప్ట్ పెరాబోలా కాబట్టి మనం పెరాబోలా గురించి నౌ we discuss about the definitions of parabola. Already we know that the fixed point is called focus and fixed line is called directrix. Now again I draw the same figure here. Now this is parabola. And this is called directrix. Directrix L. This is parabola. Now this is focus S. We know that SP is equal to PM. SP is equal to PM because the distance between SP is equal to PM is called parabola. E is equal to 1 eccentricity. Now the S point is A comma 0 because it is in the first quadrant. Now the distance between these two are equal, therefore it should be minus A comma 0. That means X is equal to minus A. If you observe carefully the figures, then you can understand without any confusion of any formula regarding parabola. If you can't understand means if you are not listening properly. Because the figures decided the answers in the problems like conic section.
If you observe the figures, you can get 50% answer. If you know the formula according to the figure, all problems you get very easily. See here, S is a fixed point. It lies in first quadrant a comma 0, and this is x is equal to minus a. The equation of directrix is always x plus a is equal to 0. That should be equation of directrix. Focus is equal to s comma 0. Two definitions completed. This is the third definition, vertex. Vertex ante the parabola, the point of intersection of parabola with the axis. This is called axis. Here x is equal to a and y is equal to 0. That is the axis. And ఈ పాయింట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకి? ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ parabola with the axis of parabola called as vertex. Vertex is always 0, 0. It should be represented by V. Now third definition completed, vertex. Now two points drawn on the parabola x1 comma y1 and x2 comma y2. It should be called as latus rectum. Latus rectum. See the definition of latus rectum. This is a line segment passes through the focus and perpendicular to the axis. You keenly observe the definition of latus rectum. This is the line segment passes through the focus and perpendicular to the axis of parabola and the endpoints of the parabola. It touches the endpoints of the parabola. It is called as a latus rectum. A line segment passes through the focus which is perpendicular to the axis of the parabola by the endpoints of the parabola. It is called as a latus rectum. Touch చేస్తుందండి, parabola టచ్ చేస్తున్నాయి 2 points. అంటే parabola end points అని టచ్ చేస్తూ ఫోకస్ గుండా పోతూ యాక్సిస్కి పర్పెండికులర్గా ఉండేటువంటి లైన్ మనం ఏమంటామంటే లాటస్ రెక్టమ్ అంటాం. అడుగుతాడు మనకి ప్రాబ్లమ్స్లో అడుగుతాడు, ఎంసెట్లో కానీ మెయిన్స్లో కానీ, ఫైండ్ ద లాటస్ రెక్టమ్ అంటాడు. ఒక parabola ఇచ్చి ఫైండ్ ద లాటస్ రెక్టమ్ అంటాడు. అకార్డింగ్ టు ద ప్రాబ్లమ్ it should be difficult, but our problem, the basic problem, it's very easy. See, everybody knows that here I already discussed here focus is equal to a comma 0. That means the x coordinate is a both sides. X coordinate is a both sides, but here it is negative coordinate, it should be minus a. When x is equal to minus a, you know the standard formula of parabola is equal to y square is equal to 4ax. Then you discuss it later. Point వచ్చింది కాబట్టి ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంతే. హియర్ x is equal to a. x a అయిందనుకోండి, 4a into a, it should be 4a square. If y square is equal to 4a square, y is equal to plus or minus 2a. That means y value here positive 2a, here negative is equal to minus 2a. Therefore, the endpoints of the latus rectum are a comma 2a and minus a comma minus 2a. దీని మైనస్ ఏ అనవండి, ఇది కూడా ఏ కిందకే వస్తుంది. ఎందుకంటే మనం చూసేది ఇక్కడ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ కాబట్టి, ఎక్స్ మొత్తం ఉంది కాబట్టి ఏ కామా మైనస్ 2a, ఏ కామా 2a ఆర్ ది ఎండ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ది లాటస్ రెక్టమ్. అది లెంగ్త్ ఆఫ్ ది లాటస్ రెక్టమ్ ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు y కోఆర్డినేట్ 2a ఉంది, ఇక్కడ కూడా 2a ఉంది. 2a plus 2a లెంగ్త్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ is equal to 4a వస్తుంది. Length of the latus rectum is equal to 4a. Now we discussed about all definitions once. The fixed point is called the focus of the parabola, and the fixed line is called the directrix of the parabola. The point of intersection of parabola with the axis is called the vertex of the parabola, and this is called the axis of the parabola passes through the focus
and this is the line segment passes through the focus which is perpendicular to the axis of the parabola to the endpoints of parabola. It is called as a lattice rectum. The endpoints of lattice rectum are a comma 2a and a comma minus 2a. The length of lattice rectum is equal to 2a plus 2a is equal to 4a. If you observe the y square is equal to 4ax, what you know? Focus, vertex, equation of directrix, length of lattice rectum, and the distance from S to V and V to M, and length of lattice rectum is equal to 4a. And the equation of axis also, here x is equal to a and y is equal to 0. Equation of axis is equal to y is equal to 0. These type of values you have to find out by using one parabola. అడుగుతుంటాడు ఎగ్జామినేషన్లో కూడా, ఒక పెరాబోలా ఇచ్చి ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది డైరెక్ట్రిక్స్ అంటారు. అంటే ఆ పెరాబోలా ఏ షేపులో ఉందో చూసుకొని మనం ఆ షేప్కి తగ్గట్టుగా డైరెక్ట్రిక్స్ ఫార్ములా వేయాలి. నౌ దిస్ ఈజ్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ax పెరాబోలా. వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ax పెరాబోలాకు వచ్చిన డైరెక్ట్రిక్స్ x ప్లస్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఒకవేళ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 4ax అయిందనుకోండి, దాని వేరే ఉంటుంది. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ay అయిందనుకోండి, దానికి వేరే ఉంటుంది. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 4ay అయిందనుకోండి, దానికి వేరే ఉంటుంది. అంటే ఇచ్చినటువంటి పెరాబోలా దేనికి సంబంధించిందో చూసుకొని ఆ ఫార్ములాస్ కనుక మీరు అప్లై చేస్తే డెఫినెట్గా పెరాబోలాలో అసలు డిఫికల్టీనే ఉండదు. మీరు ఊరికి దీన్ని అర్థం చేసుకోకుండా ఎట్లా వస్తుంది ఎలా వస్తుంది అనుకుంటే మాత్రం కష్టం. కాబట్టి ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ the definition and the points which is related to parabola, this is very important. Now y square is equal to 4ax. This diagram is totally explained by y square is equal to 4ax. Now we should keep here one negative. Y square is equal to minus 4ax. The total diagram is replaced to here. If you keep here y square is equal to minus 4ax, y square is equal to minus 4ax, the total parabola is converted like this. Now this side we apply the parabola, and here this is the focus again f or s, and this is the vertex. This is the vertex. Vertex is always 0, 0, and this is a, and this is also a. There is no change, a and a, but here focus is equal to a comma 0, but here this is the left side, the focus is equal to minus a comma 0, because this is negative x-axis, minus a comma 0. And the same way sp is equal to pm, this is equation of directrix. ఇటువైపు వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్రిక్స్ ఏమవుతుందండి, ఇటు మైనస్ ఏ 0 వేస్తే ఇటు ప్లస్ ఏ అవుతుంది. అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అవుతుంది. x మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్. చూడండి, ఒక సైన్ చేంజ్ కావటం వలన గ్రాఫే చేంజ్ అయిపోయింది, వాల్యూస్ కూడా చేంజ్ అయిపోతున్నాయి. ఇఫ్ యూ టేక్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ax, ఫోకస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a కామా 0 అన్నాం, వర్టెక్స్ 0, 0 అన్నాం, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ x ప్లస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అన్నాం, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అన్నాం, లెంగ్త్ ఆఫ్ లాటిస్ రెక్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4a అన్నాం. మరి అది ఇటువైపు తీసుకురండి. ఇఫ్ యూ టేక్ y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 4ax, నౌ ఫోకస్ ఈజ్ మైనస్ a కామా 0 బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద నెగటివ్ x యాక్సిస్, వర్టెక్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 0, 0 బికాస్ ఆరిజిన్, అండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ హియర్ నెగిటివ్ ఉందంటే ఆటోమేటిక్ ఇటువైపు పాజిటివ్, కాబట్టి ఇఫ్ యూ టేక్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు a and x minus a is equal to 0, equation of the directrix, and length of lattice rectum is always 4a because the distance is always positive. This is 2a and this is 2a. 2a plus 2a is equal to 4a. Again same equation of axis also, y is equal to 0 because here y coordinate is 0. Therefore only change is equation of directrix, focus, equation of directrix, focus because length of lattice rectum is always 0, equation of axis always 0.
So from this figure we can obtain focus, equation of directrix and latus rectum. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాయి y square is equal to 4ax. Suppose x square is equal to 4ay ఉందనుకోండి. థర్డ్ కేస్ x square is equal to 4y ఉందనుకోండి. x square is equal to 4ay అంటే గ్రాఫ్ ఏమవుతుంది? రివర్స్ అయిపోతుంది. అంటే గ్రాఫ్ ఇలా వచ్చేస్తుంది, ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఇది దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్. నా ఇక్కడ ఫోకస్ ఉంటుందండి. దిస్ ఈజ్ ద వర్టెక్స్, ఫోకస్ ఈజ్ హియర్ 0, a because it is symmetric about the y-axis. Symmetric about the y-axis. 0, a 0, a because x is 0 and y is a. The distance between focus to the vertex and to the directrix is same. Now equation of directrix here, y is equal to a. Y is equal to a because it is above the x-axis. Y is equal to a above the x-axis. Down లోకి వెళ్తే మీరు y is equal to -a వస్తుంది. Focus is equal to 0a. Again you take latus rectum. This is symmetric about the y-axis. అది ఎక్కడ ఇబ్బంది రాదు. వర్టెక్స్ వస్తుంది, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ వస్తుంది, ఫోకస్ వస్తుంది. లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ తెలుసు కదా మీకు. లాటస్ రెక్టమ్ ఆల్వేస్ 2a. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ కూడా వచ్చేస్తుంది చక్కగా, ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ కాబట్టి. ఇక్కడ ఏంటంటే x is equal to 0, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ x 0 కాబట్టి x is equal to 0. డయాగ్రామ్ బట్టి మనం అన్నీ మారుస్తూ ఉండాలి, అంతకు మించి ఏమీ లేదు. అదే మీరు x square is equal to -4ay అన్నారనుకోండి, చక్కగా పెరాబోలా ఎలా ఉంటుంది? మీకు ఇక్కడ డ్రా వస్తుంది. ఇది డైరెక్ట్రిక్స్ అనుకోండి. అప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఫోకస్ వస్తుంది. ఇక్కడ 0, a అన్నాం ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన. కిందకు వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? 0, -a అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ వర్టెక్స్ ఆల్వేస్ 0, 0. దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్. ఇక్కడ y is equal to a అన్న, ఇక్కడ y is equal to -a అవుతుంది. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్కి వచ్చారు. అంటే ఎక్కడైనా మనకు మారేది ఏంటంటే ఫోకస్ మారుతుంది, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ మారుతుంది. ఎక్కడైనా లాటస్ రెక్టమ్ మీకు 4a, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ అక్కడ y is equal to 0, ఇక్కడ x is equal to 0 because here x coordinate is 0, there y coordinate is 0. మరి ఎక్కడ మారుతుందంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్, ఫోకస్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్, ఇవన్నీ కూడా మన ఈక్వేషన్ బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. x square is equal to 4ay, x square is equal to -4ayకి రెండు పాసిబిలిటీస్, రెండు డయాగ్రామ్స్, ఈ రెండు ఒక రకంగా ఉంటాయి. y square is equal to 4ax, y square is equal to -4ax ఒక రకంగా ఉంటాయి. అంటే దీస్ 4 ఆర్ ది types of the parabolas. Types of the parabolas. Now we discuss about standard form of parabola. Standard form of parabola. You know y square is equal to 4ax. How you obtain the standard form of the parabola? You know that the parabola diagram, this is the axis, this is the vertex 0, 0, and this is the focus a, 0. The distance from SP and PM, this is the perpendicular distance, and this is distance from S to P. Equation of directrix is equal to x plus a is equal to 0. This line is x plus a is equal to 0. By the definition of parabola, SP by PM is equal to 1 because the eccentricity is equal to 1. Because SP and PM are equal because the distance from directrix
mv is equal to vs. The distances are same, that's why sp is equal to pm. Now sp is equal to pm. By squaring, sp square is equal to pm square. Here sp, if you take here x comma y point, sp means the distance between the 2 points. Distance between the 2 points, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now a minus x whole square plus y square, already square చేసాను కాబట్టి రూట్ 8 లేదండి. pm అంటే perpendicular distance from the point p to the directrix. Perpendicular distance from the point p to the line directrix, this should be x plus a is equal to 0. You know that. p దగ్గర నుంచి ఈ లైన్కి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అందరికీ తెలుసు ఫార్ములా ax1 plus by1 plus c by root of a square plus b square. Now here the line is x plus a, there is no need to substitution here. X plus a whole square by root of a square plus b square. Only a square here, there is no b, it should be 1. Here by squaring a square plus x square minus 2ax plus y square is equal to x square plus a square plus 2ax. Now here x square plus a square both are cancelled. Now y square is equal to 2ax plus 2ax. Then y square is equal to 4ax. This is the standard form of the parabola y square is equal to 4ax. Just to apply sp by pm is equal to 1. Sp is equal to pm. Pm is a perpendicular distance from the point to the directrix. By squaring, just to apply distance formula, they get the answer. Standard form of the parabola is equal to y square is equal to 4ax. Today in this class, we discussed about the basic of a parabola and the points involved, the definitions involved in the parabola, types of parabolas and the standard form of the parabola. And next class we discuss about the equation of tangents and equation of normals. Thank you.